Gospel beats. Sekudala mnandikana bawukabuqothele nhlupheko sekudala mnandikana bawukabuqothele nhlupheko sekudala mnandikana bawukabuqothele nhlupheko sekudala mnandikana baba mnandihlala ngisibuza kwakhanya Ndiqale uthengisa kaloku bhuti, ndithengisa amayeza neepilisi nezinto zothambisa. Ndathengisa miqamelo, ndathengisa zingubo, zikomityi, ndathengisa kutya. Uyayenza from scratch okanye uthanga kuloo ndawo uyithengisa? Ndiyenza from scratch. Ndithenga inyama ndiyenze ngokwam endlini, ibiltong leyo. Ukuyenza yonke into yenziwa ndim, nokuyibhantsha yenziwa ndim. Oh, that's good. Okay. Uqala kwam ukuyithengisa ibiltong, ndiqale ndiyinto engathi yinto odlala. Ndathenga umetshini wokwenza ibiltong, ndaqonda ndizawuyenza kanjani kanene le biltong. Kodwa ndazixelela into yobana kaloku uthi uze ube kanti uba motivated, uqale uzimotivate ngokwakho. So ndazimotivate ngokwam uba sisi, you can do this. Thenga le metshini, awuzube kanti uyilahlile imali. Ndayithenga ndaya nayo endlini. Fika kwam endlini, ndafike ndakhupha inyama efrijini ndenza. Ndaspayisa ndenza. Ukwenza kwam ndithe so before wenze le biltong, kwiividiyo ozibukelayo khona into okutitshayo okanye ubusisi wabo lwathenga imetshini wathi. So zikhona mhlawumbi iividiyo kooYouTube ozibukelayo uba ubona uba zenziwa njani okanye wabo lwathatha iriski kwinto yonke ozenza? Ndavele ndariska ngu-self-taught. As a result, i-first attempt wam waphuma emhle kakhulu ne. Qha ndabe ndiqonda njengoba emhle ayibona i-taste yakhe injani. So ndathi kuyade ndihlala kuyo kulaa ndawo ndirenta kuyo, ndathi bethunani khandincedeni nindivele apha injani na, nindixelele uba injani na. Bayiva bathi hayi irayithi, lungisa endaweni ethile, lungisa endaweni ethile. Nyhani second attempt wam ndenza ndaphinde ndabavisa nje into encinci bathi hayi irayithi ungahamba uyoyithengisa. So iqale ngolo hlobo, ngu-self-taught. That's good enough. So ke mntwana ke ngoku in terms of imarket wayisanjani ebantwini as usisi waqala after the test yesibini wavisa? So ikhupha njani ngaphandle ngoku challenges Kaloku xa uthengisa into uyaphuma ubheke ebantwini, ubheke esitratweni, uthathe into yakho ubheke esitratweni uhambe uyoyithengisa. So ithe ize ibe kanti iyaziwa ngabantu, ndabheka esitratweni ndayoyithengisa. Ndaphinde ndasebenzisa i-social media, uFacebook. uFacebook ke upowerful. Uya-advertise abantu ngabantu babone kwiindawo ngeendawo. Nongakhange abone xa uyithengisa esitratweni ayibone phaa kuFacebook akufowunele. So iqale ngolo hlobo. That's good man. So basically hustling yakho ngeyiphi yona challenge uqondayo uba your biggest challenge ngeyam ntsuku ezinosebulala money extras, ngeyiphi yona challenge? Okwalo mzuzu andikabi nayo as uba ndithe into yobana ndingumntu ozimotiveyithayo. Xa ndivuka kusasa ndivuka ndithandaze kokuqala. Ndisawugqiba kwam uthandaza ndisivuke esipilini ndithi sisi tyhala ngesifuba. So andikabi nanto ndithi ndiyayikhalazela kuba ndingumntu ohleli nje uyazimotiveyitha. Ithi noba into iyafika ndiqonda uba ayibonakali nje into iyi-challenge because sendizimotiveyithile mna already. That's good. So i-negativity around you uyisolve kanjani? Abantu abanegative okanye izinto ezinegative ezizayo eba utshilo uba uyathandaza uthi? Andizihoyi, especially xa ndiqonda into yobana ayonto izandisebenzela. Andizihoyi, andiziphendula, andibila ndlela yakho uziphendula, especially xa ndiqonda uba ayonto ihambe indise phambili. Into endiyihoyayo mhlawumbi sisikhalazo somntu. Xa umntu enesikhalazo ke ndiye nditsho futhi ndithi emntwini ndicela emveni koba uyityile undixelele into yobana injani ukwenzela into yoba silungise le ngxaki ukhala ngayo. So izinto ezinegative andizihoyi zona, ndiba ngumntu opositive, nam ndifuna omnye umntu naye aze epositive. Wow, that's good man. So i-hustler ehleli phaa ukwayo nazo ubukele le channel baza bukele le episode yakho. So ngeyiphi advice unga-advise yam xa ifuna ungena kule path uyihambayo uba mayithini okanye yenza njani? Ndingathi mntasekhaya into iqala phaa kuwe.
qala wena uzixelele uba mna ndifuna uphakama ndifuna uyenza ngoba mna noba ndingabeka amazwi athini ndithi kuwe yenza u-A no-B no-C uba ngabe into ayikha iqala phaa kuwe awuzuyenza. So qala wena ngokuzithemba uqale wena ngokuzixelela that you can do this, emveni koko uzawukwazi uyenza into. Oh, that's good, man. So masiko licala lihle nona ke ngeke wena biggest achievement or ngeke wena positive aspects compare imali encinisa since uqale ukuthengisa ibiltong yakho. Iphatha kahle. I-feedback yabantu. Feedback yabantu iyandincinisa bathi imnandi ibiltong yam and besithi imnandi nje bayathenga okokoko ufumanisa into yobana ithi ngose ndigqiba uyenza ngoku iphele kwanamhlanje. So nanje kanti ingcinimisayo kuyazi into yobana le nto ndiyenza iyathandwa ngabantu ndiyithengisela abantu abayithandayo. Wow, that's good, man. So nani into endifuna uyibuze yabo like iqole mos le channel simotivate hustlers ezifuna uqala hustle shwani ube hustle shwayeka ufuna ukuya. So in terms of support, we know about your friends when you have abantu esibabezijuni, you have family, you have surroundings. So leyo nacala likhulu ofuna support khulu ngabe strangers ngabe andikhula nabo bazi yichomi into Isikakhulu ndifumana isupport kwabantu ndikhule nabo. Okay, that's good. Strangers sitsho nje nazo ziyanisupporta but isikakhulu abantu ababelieve kum ngabantu ndikhule nabo. Wow, that's good. So nanake life ingefuna kulelile, funeka ukhalile, funeka uqhubeke ngoku ndelahle ithawula. So ngibani lo mane mhlawumbulela kuwe kanye lo mane kucebisa kanye ngibala remote manje uyibona lapha indirect kumbe yo bade love nami regional level kabantu. So nabantu abanjalo kumi. Dinabo abantu abanjalo ebomini. Kodwa andinothi mnye baninzi. Ndingumuntu othandayo ukuyibukela into yomuntu ndiqonde ba lo sisi okanye lo bhuti yandimotivate. Akayimnyanga so andinothi ngubani okanye ngubani. Wonke umuntu owenza ngendlela obona into yobana lo muntu ingase ndibe nguye ndiye ndimotivate nguye. Okwesibini xa ndiziva ke ngokuba ndidown i-support system ndifumana kakhulu kumama wam. Mama wam uhlala esima nami ngamaxesha onke. Funa noba sendiqonda uba ndibawula uncama athi hayi kaloku ntombi uwayi wakho waziwanga uba uqalele ntoni. So uphinda ke ngokubuyele kulaa wayi wakho. Njalo. So nake what would you love i-community okanye kule ndawo uhlala kuyo uba ikuncedise entweni uba yintoni okuqonda uba you love mhlawumbe right okanye mhlawumbe wenza into ezithile ofuna ukuyizisa kwi-community yakho? Apha kwi-community yam sendiqalisile uzisa izinto ngendlela into yobana njengoba ibiltong ndiyithengisa ndiyenza ngokwam ndiyabathengisela nabantu abafuna ukuyithengisa. Umzekelo ipacket A1 yebiltong lena yi-R25 xa uyithenga iyi-1. Xa uthenga from 20 packets uthenge R300, meaning uthenga nge-R15 each packet, then uthengise nge-R25 nawe ufumane iprofit ye-R200. So nomnye umuntu ofuna uthengisa angakwazi uthengisa siqhakamishelane athengise naye. Ndibawela into yobana ndingakhuli ndedwa nabanye abantu bakhule ecaleni kwam. That's good. So bantwana ke ngoku mhlawumbe in the next 10 or 5 years you wish mayibona hustling yakho ikuyiphi level? I wish i-hustling yam ndiyibona ikula level yento yobana ndibe kanti ndinabantu endibatyhilele amathuba womsebenzi. Ndibe yayiqonda mos into yongaphangeli into yobana yenza uphelelwe lithemba. So ndingulaa mntu ukuba ukuthandayo uvuselela ithemba emntwini. So ingaske ndibe kanti ndizawubanika amathuba womsebenzi. Ithi nofuna ufunda afunde ukwenzela uba naye akwazi uzenzela into yakhe ecaleni. Wow, that's good, man. So umntwana okufunayo ufuna mhlawumbe umfundisi okanye ufuna mhlawumbe uthenga okanye ufuna mhlawumbe ubuza into afuna uyibuza la mhlawumbe uyithenga phi inyama uyi-order ii-machines yonke into ufumaneka kwi-social platforms? Ndifumaneka kuFacebook. KuFacebook ndinguLUTHO Thando Lwam XUZA. Ndifumaneka nakuWhatsApp ku-078 780 1291 078 780 1291. Sizo zombili endisafumaneka kuzo kwangoku. Wow, right, that's good. It's strictly for a business. Ungabuze nyina. So ke ntwana ke ngoku
Yintoni ufuna uyithela kum okanye kwi-channel okanye i-question okanye i-advice before sibhala? Ndifuna ukuthi wena mntu asekhaya uhlele endlini, especially wena graduate efana nam, uqonda into yobana mna oko ndandiphume esikolweni ngonyaka othile, ngoku ndibala iminyaka ethile andikaphangeli, andikathini. Ndifuna ukuthi mntasekhaya ithemba lakho lisafuna konke ukuze livuseleleke. Namhlanje ndithi kuwe mntasephakama uvuthulule, ngoba ayikho imisebenzi, and ingekho nje imisebenzi, umhlawumbi ikhona le nto wena unaso isiphiwo sayo unoyenza ukuze ube kanti umsebenzi uzipha ngokwakho. Khawuzithembe, uzithande, uyazi into yobana ikhona into enophuma apha kuwe ebhadlileyo. Wow, that's good, man. That's good. So now again, before sibhala i-question endiyibuza i-hustlers esifikileyo, ndiyibuza uba i-hustling akho i-difference yakwenye i-hustlers. Mhlawumbi uba uyazirigada okanye uyazidelela, but ikhona recipe yaqonda uba yho, if mhlawumbi ubona u-passion yazi uba ngulutho lo, so ikhona into leyo aqonda uba u-different ngayo. Ndine-passion okokuqala. Okwesibini, ndiyasmayila kwii-customers zam. And okwesithathu, ndenza sure into yobana i-customer yam iva kamnandi ngaphezu kwento yobana mna kuqale kuve kamnandi. Customer yam mandenze sure ngayo into yobana yonelisekile na yi-service yam ngaphambi kobana mna ndiqonde into yobana ndifuna imali. Ngoba kaloku uba ngaba konelisekanga imali sendiyifumene akazuphinda abuye. Ndisebenzele into yobana ii-customers zam ziphinde zibuye. So wena Brian, I think nasigqibile ngoku. So if bawunanto akona mhlawumbi uzayongeza okanye uzayiveza. Okay. So now what I want to say, Brian, what enkosi Brian ufike eshowini, and it means nyanga uyi-businesswoman, because no 2 days ago namhlanje sewulapha, so that means nyanga passionate ngebusiness yakho. So inkosi Brian ufike eshowini, and I know Brian sebika and ibika abazali abantu abasinika i-support. Ndishona mhlawumbi uthi apha endlini kuthiwa yho ulutho uzawubuyisela business yakhe ngiyadlala, especially kwi-females, because thina into enzeka ibika kuyaqaphela. Once sibona i-female iposte kwi-Facebook ngeweek okanye ngeweek, yho amadoda asinayo element yokuba yho awuyophatha umntana ebhawu, uyophatha umntana erhawutini, asibona intombi zesiqu yho le nto ngamadoda angazibhlesa uthengisa amamzimba. So ndiyavuya mna Brian, especially kwi-female abeshowini ivesi hustling yakho, because utsho nawe usuqale wenza imiqongo wathini up until now. So nomntu beqonda uba yho azi ulutho yaxo ikhona indawo ethiwa kwimali. Xa ibulele impisi uzawuqonda yho into jaji umntu ongamazi into shake esithile. So inkosi Brian ufike eshowini, and uThixo Brian into efuna ebomini akusithi agqume ufike into ofika kuyo, and I love xa usithi because yasile into ndiyithandayo. Xa usila ufuna uhlulisa wena wedwa, ufuna uhlulisa nezinye izisu. So wena I love uba ihasile ngeyakho, le ndawo ufika kuyo ufike uThixo agcine bana. And ke ngoku uthi omnye ulento uthi omnye njani ndibukela uba xa uThixo esikelela umenza wakho nakube yiphi, that means ufikile ekhasini lakho. Ungabi nomona uba yho hayi abantu basesikhola sonke, so xa ngibona abantwana nawe uqhuba uyebhayo uthi, that means uThixo ufikile abebika ke ngoku. So nathi masinyuse iikawusi zethu sisibane. So ke ntwana into endiyenza ke ngoku banale challenge yabo i-hustlers esifikayo, if ba uyarepha sesicela urepha, uba uyacula sicela ucule, uba uyazoba usibonisa i-drone zakho. So sesibona abantu zenenyama elilapha mhlawumbi I have a team apha ngobhenji ndazifitshe ngu-Enoch basitheste le nto, then each one of them umntu uzawuveza i-feedback uba injani inyama yakho. And ngebrazi ndiyacela ningathengi ibuso nimthele zibakekho, so ungaqala pages. Ndingayivuyela loo nto leyo. Because ungaze pages. Avela. Okay. Molweni, mna igama lam nguLisakhanya ngowabasiyo ngowalapha eBika nam, ngomakhelwane bam ke aba. So ndizova ke ndizozendibona uba ngathi kuhlala kuthini wam. Yeah. John, yeah, kind of Pete. Is I know. Alright.
It's a yeah, with an okay, I'm knocking now. So, yeah, I'm going I'm not. So, I'm over here trying now. Yeah, yeah. Yeah, no bad, no cash on the system. So, is that is gender? I'm a charter cross, no matter. There is a 14 a charter patient. Against the rating of special. You Mulweni, okay. Lona Wusviwe, the also charge. If I want to be sisho mzakezi ixesha elininzi sisebenzisana kakhulu norobotisa uTambo wam. Ngena cameraman. Okay, mhlawumbi ndime apha ngofota ke so ngezi pictures episode ndimomane zikhupha so kuthiwa mandizova ke namhlanje ibonakala uthi ujongile nje ibuzise amathe. Okay, masikhe sive. Ngithethile wena ungayibanga lelo uphosiwe ngiyacela ngikhe mthambele ulutho luzova ujuthuma zakho inkosi. Ngosibonela siqhubuzela phi so nana because virus lebelela nto abebika umuntu ofuna order butshela umuzi of behind the scenes ba even kuba seBible because deliveries sibela lot masiba summarize nje i-orders into umuntu wenza njani. Okay, umuntu lapha ebika xa kuthiwa mhlawumbi sendimkile ndibheke eBhayi ndiyakwazi uba accommodate abantu ngondikwela cala ndibenzele ndibathumelele ngeteksi okanye ndingabathumelelanga ngateksi ndiyenze sogqiba kwam ndiyithumele ekhaya ibe ngumntu wasekhaya oyihambisayo ayizise kuni. Ndifumaneka kule namba kwakho 078 780 1291 078 780 1291. Ayinamsebenzi ke mntasekhaya noba uphi uyakwazi ukuyifumana eziba nditshiba i-stock price sam siqala ku-300 rand ugaine 200 wena. Sikhona ke nesihamba ngoko-3 ese-600 rand ugaine 400 Okay, that's good. sihamba ngo-3 ngohlobo ufuna uorder ngalo ukuthi +20 +20 +20. Oh, that's good. So abebika ngoku since close la bebika usesetshisa kanye kufanele kanjani thola umuntu labebika. Xa nilapha ebika ndikhe ndaya kwaMatha kwindawo ethiwa kwaMatha apho eyindawo nayo eyindawo ethengisayo eTarvern. Ndiyahamba ke naphayana nge-weekends ndithengise kuyathengwa kakhulu. Uye kuthi ke xa kuqala uba ngathi kuba leyithana ndibheke etshisa ndiyothengisa khona because kuqale kugcwale kwaMatha xa kuphaya emini then phaa leyithanyana ke ukugcwale etshisa nam ke ndithi ke uphaa leyithi ndimuve ndibheke etshisa ke ndiyothengisa khona. Wow, that's good Loni. If awunamazi ugqwehla mfuna waphosa nyeletheni utheni I think basiqhubile. Amazwi endifuna uphinda ndiwaphose ndifuna ukuthi kuwe mntasevuka vuthulula ngoba kaloku uba ngaba uvuka uvuthulula uyohlala ukhala kuloo bhedi ixesha liyahamba limanka uyakhula uba mdala phakama vuthulula yenza noba yintoni eyenzekayo yenza makwenzeke. Nokuthengisa ilitye. Because guys for watching, subscribe, like and download and also share. Bye. Awuthixo somandla akandisoneni into lilingaka bazali bayakhala banana balala bebhukwa indlala ave kubuhlungu ukubukela insana zisitya zingoneli abanye abazali apho bayekho lingase bangabuya ikuba kutheni kunzima